этом здании сейчас презентует свою работу МАРГАРЕТ. Пожелаем ей удачи. So they have this, they call it the Szechuan beef noodle stew, but it's kind of like a pho broth, but it's noodles and then beef. You know, My mom got really into it's really spicy and red everything. broth and there's so much that goes into that. Like boiling around. I don't know. That's funny. So, Yeah, so yeah, you gotta have good gelatinous and kind of just chewing as they should. Yeah, that is great. We're all beefing. All right. Майги, ты где находишься? Я нахожусь на конференции региональной по Южно-Восточной Америке. Буду презентовать свою работу в химии. Здесь только для химиков все. Ты можешь это рассказать по-английски? I'm currently at the conference of Southeastern Region Undergraduate Research Conference for chemistry majors, and I'm going to be presenting here my poster work. Итак, мы находимся на конференции, и сейчас я представлю свою исследовательскую работу в виде постера, точнее, часть моей работы, и пойдем. Hey, right now we're at the conference, and I'm going to present to you part of my project, of my research project, in the form of a poster, and it's over there. Thank you. Итак, это моя работа, моих исследований, и я занимаюсь химией с молекулами, которые большие, и с селением, nitrogeном, и я занимаюсь с химией с ртутью и медью. Здесь находится информация о том, как эти органические молекулы делаются и какие ближайшие, как их можно использовать. И здесь как эти молекулы выглядят на самом деле в реальности, в структуре, в кристаллической. Дальше мы передвигаемся здесь схема реакции с ртутью, и все эти разные молекулы мы реагируем с разными ртутью с галогенами. И здесь вот такие вот пудры получаются, вот фотография небольшая. И мы эти пудры тоже растворяли в разных веществах и кристаллизировали. После чего получилось вот такие вот структуры кристаллов, которые не совсем, как мы предполагали, как они будут выглядеть. То есть они немножко по-другому на самом деле выглядят, чем предполагаемые на бумаге, что очень интересно. И в таком виде мы их предполагали, что они будут. А вот если спускаемся ниже, то уже получаются вариации
этого мы совсем не предполагали, и таких в мире не существовало до этого, до того, как мы его получили. И вот такие наиболее чаще встречающиеся молекулы, мы их тоже получили. То есть 3 разных вида. И дальше мы передвигаемся в химию с медью. Я работаю с медью, здесь небольшой кусочек есть такой. Я не работаю именно с металлом медью, я тоже использую пудры, которые смешаны с галогенами. И те молекулы, с которыми я работаю, органическими, большими, я к ним медь присоединяю. И мы получали белые пудры, наподобие такие же, как с ртутью, и потом растворяли их и получали кристаллизированные структуры с помощью X-ray. И вот такие вот структуры у нас получились. Они фактически неизвестны, такой вообще в мире ни разу не было, с 2 органическими молекулами таким расположением и медью в середине. И эти немножко более чаще встречаемые, но опять же таки именно с такими молекулами до этого не видели. Дальше проект будет продолжаться с, возможно, другими металлами, еще с другими молекулами органическими буду продолжать реагировать, что я уже получилось добыть некоторые из них, но буду продолжать их делать. И спасибо моей группе, в которой я работаю. Есть у нас в этом семестре очень большая группа, вот такая фотография у нас, и моему профессору, доктору Рабиновичу. В дальнейшем этот проект, я надеюсь, что я завершу реакции с медью и ртутью и, возможно, попробую сделать органометаллические платформы, которые можно будет в дальнейшем использовать для экранов телевизоров или телефонов или любой другой электроники. Yeah, memory is recording. Okay. And practice talk 2 in 1. This is my research poster. I'm presenting on a reaction with mercury and copper. I'm working with selenium-containing ligands, which are very similar to amino acids and enzymes in our body, especially this middle section right here, which makes it great to study any toxicity of metal or any toxic metal reactivity because it is relevant to our body. And here further, we look at synthesis of how I make those molecules. It's a 3-step process, takes about 3-4 days to do it, but it's fairly inexpensive. But if we buy it in store, it costs $300, $400, and for me it's about $50. Further, we see the crystal structures for all these ligands that I'm working with, which are very simple, very simple to understand. They're similar in structure, and they look as we predicted them to look. And as we move on to mercury chemistry, I work with mercury halides, not direct mercury. Mercury is a liquid. It's the only metal that is a liquid, not a solid. And we react our selenium molecules with mercury halides to obtain white or yellow powders that is a sample image to the right here. And these complexes are very stable, which makes sense, and that's why our body retains mercury and we die eventually without mercury. And we're able to also crystallize those as well. We got crystal structures in a variety of forms. We got some of the more common ones that we predicted to be, is this one. It's the very most common one to see. The only difference is what's uncommon and unique about it is the 3-coordinate mercury, when mercury is bound only to 3 things instead of usual 4 things. And we further move on to some of the more unique structures. This structure is virtually unknown. We have not found any other different structures like that, with 2 selenium ligands bound to it, to one of the mercuries, and the other mercury with 4 chlorines on it. It was very unique and highly unexpected structure. As we move on, we see a little more usual structure with mercury centered to, and which is bound to 3 halogens and 1 selenium, which is 4-coordinate, that's what we call it. And this is rather usual structure for mercury compounds. And now we can move on to copper chemistry.
once again, I'm not working quite with just the metal copper, which is demonstrated right here. I work with the copper halides, and we start with a powder of copper halide, powder of the ligand, and we obtain powder of this structure as well. And they're generally white powders, nothing too fun about it. But we're also able to crystallize those and obtain the crystal structures that I demonstrated right here that are very, very unique. There are very few examples of these kind of structures in the world. This we were not able to find at all, so we can say that it's the first structure ever obtained for a copper center with 2 selenium ligands. And for these two here, we see copper center, and we have selenium ligand and the halogen bound to it, so it's a 2-coordinate copper, which is also very unusual. Further on, I would like to move on to conclusions and some future work. I was able to obtain mercury compounds and some of the copper compounds, which I would like to finish. And I currently started working on the mercury, adding extra mercury to my selenium ligands, which essentially we're doing that to see how many mercuries we can put in a selenium ligand, which is affinity of mercury. And further on, we'd like to proceed into organic layers or LEDs, organic LEDs, which is normally used for TVs, for screens in the phones, and some other electronics as well. So that would be something exciting to do. Thank you. And I would like to thank my group that I work with, the research group, and my professor, Dr. Rabinovich, which he's not in this picture, sadly. But this is our group this semester. We have a large group and some exciting things to look for. But I thank for their help. I have 2 students, and I really thank to my Dr. Daniel Rabinovich, with whom I work with right now. I'm very thankful for all the opportunities that I got because of my teachers at UNC Charlotte, and I'm really thankful to our research professor and advisor, Dr. Daniel Rabinovich, for all his help, mentoring, advice, and the research itself, and me being able to work in the lab and do all the things that I demonstrate here, and even more than that, this is only a part of it. So I'm very thankful for it, and I hope to stay at UNC Charlotte longer for a PhD program and continue to work with these professors. Thank you. Margaret, is your PI here? No? You're by yourself? Okay. All right. All right, and now we're going to go through 4 through 20.
about that. So going back to the oral presentations, there were several presenters that we wanted to award as well. And these recipients will get a $25 gas card to BP. So Jonathan Ishii. I think everybody deserves another big round of applause. Hey guys, so Okay, it's recording. What is that saying? Yeah, because they're not kidding. Anyway, but y'all did a good First place. Так, первое место из 85 постеров, аккуратно заднего цвета. 85 постеров. Это региональная конференция по Южно-Восточной Америке. И наша дочь заняла какое? Первое место. Первое место. И что тебе дали? $100 гифт-карта. На $100 гифт-карту. А еще какие были призы? Второе место $75, третье место $50, с 4 по 20 $25. Ну, молодец, мы тебя поздравляем, мы тебя очень любим и желаем тебе дальше творческих и научных успехов. Удачи тебе во всем, ты умница, золотая ты наша, золотая. Так, доченька, мы тебя поздравляем. Ты у нас умница. с трудовой победой, с таким... Да. Ты хоть расскажи нам, пожалуйста, туркам, где ты была, что ты сегодня получила и за честь чего мы сейчас за тебя выпьем. Это 48-я юго-восточная региональная конференция для студентов химии, и я получила на ней первое место из 85 презентующих. Что вы там презентовали? Интересные работы были у других? Я не все посмотрела, потому что я презентовала свои секции в другое время, поэтому сложно говорить. Ну, разные, разные все. Ну, по мнению вот плакатов, которые висели, ты видела, как тебе казалось, Интересно. сильные были, да? Интересно. Сильная была конкуренция, да? А какие еще были места? Что вот ты вот первое место получила и что ты выиграла или как? Первое что? место было $100 гифт-карта, второе $75 гифт-карта, третье $50 гифт-карта и с 4 по 20 $25 гифт-карта. Вот такие, да? Ну, мы тебя очень сильно любим, мы гордимся тобой. Да, желаем тебе и дальше таких же научных исследовательских работ, открытий новых. Да, чтобы у тебя не пропало никогда желание этим заниматься, чтобы ты жила с большой охотой, занималась этим, и творческих успехов. А папа что скажет у нас? Ну, дело не, собственно говоря, в выигранных каких-то деньгах, деньги это как раз заработается, а очень важно то, что первое место, это значит, что люди видят, что ты соображаешь крепко, правильно и грамотно. И это радует больше всего, больше всего. Мы Тебя заметили. За тебя, доченька. За тебя, Мы да. сейчас находимся, Трудовые успехи. приехали сразу же с конференции в гостиницу. Атланте. Да, мы в Атланте, в гостинице. Поэтому у нас вот такой вот походный здесь, Мини-студия. да, мини-столик. Что уже, как говорится, чем богаты, тем и рады. Но они решили не откладывать далеко. А вот мы находимся в гостинице и будем отмечать нашу победу. Все. За тебя, доченька. Мы тебя любим, целуем.